Still being haunted by the public, Matheri returned to Nakuru where he put up with Mwenje before sneaking into the city, disappearing into one of the busy markets where he is now trying to make ends meet. Wanisamehe tu sahi. Alikuwa na pesa yangu mingi sana lakini sitaki hiyo. Hata tafadhali nikufe hata kama nikufa sahi, lakini sitaki hata kurudia, hata sitaki kuongea na yeye. Lakini mimi namwambia Mungu hata kama aliacha hiyo mambo kama vile mimi niliacha, hata yaache na tu Mungu atuonekanie wenyewe. Ni baba nilifanya kitu aibu sana. Hata mimi mwenyewe sikuwa najua, nilikuja nikajua baadaye. Na ilikuwa mpango wa Mungu. Juu yenyewe ningeendelea zaidi, lakini juu ya Mungu sikuwa nafanya mzuri mtu wangu. Aliniambia Sagodi hata yanisamehe. Hata kama kuna wengine labda alikuwa nao, hata walete, Mungu atawasamehea. Hata Paulo alikuwa muuaji, lakini saa nyingine si Mungu alikuja akamuonekania na akamsamehea. Hata mimi labda Mungu alinisamehea na sitarudi hiyo kitu. Wenye nimekosewa nisamehe. Kama Matheri was a feared figure. Police investigators who ferried him from Naivasha to Nakuru, where he was standing trial, told CaseFiles Matheri had bouts of anger and energy, that handcuffing him was not enough. Ambapo huyo pastor, kuna wakati nilipeleka kuna vitu alinipeaga. Ambapo hizo vitu ambapo alinipeaga ambapo ilinijaa ndani yangu baya sana. Nikakuwa na nguvu zingine extra. Hata tukikutana na yeye hivyo, nilikuwa na mwili, si ndio? Si ndio, tulikuwa na mwili. Nilizoea hiyo nguvu hiyo wakati ilikuwa zinatoka. Zile wakati zilitoka, ile wakati niliokoka sasa, nikaanza kutoka moja moja. Sasa mwili wangu kaanza kurudi poa. Na kuna masharti huyo mtu alikuwa ameniwekea, yenyewe sistahili kutaja. Sasa nataka unitajie. Vitu kama hiyo alikuwa ameniambia sisiambie mtu kama hao wazangu wenye walikuwa hapo wajue nilikuwa nafanya hivi. Kama hiyo maneno ya kutafuta damu. Fanya maneno mengine hata sitataja saa hiyo Israeli sitaje. Vitu kama hiyo alikuwa ameniambia sisiambie mtu. Lakini mpaka sasa hivi anamwambia hata yeye akisikiaga sasa hivi nimeokoka. Bishop Jeremiah Palangio, arrested alongside Matheri and later released for lack of evidence, told CaseFiles some time back that he had never met Matheri. Neither was he a recipient of blood from Matheri's victims. But this boy is not himself. There's something working behind the curtain, and therefore I could not talk to him because he was not the one. He himself was used, and unfortunately he allowed the forces to use him. He became the instrument. But honesty, according to what I understand in demonology, is that he was not himself. So I did not communicate. I was sitting down. Did you ever talk to him? No, he never talked. In fact, he never bring the eyes. Even to me, we look each other direct. Even when we were in the Land Rover of the police going to Gilgil, we are in the same Land Rover. I'm sitting here, he's sitting there. He looked from here to Gilgil. He never looked at me. But Matheri still maintains some supernatural powers pushed him into kidnapping, stabbing and drinking the blood of his victims, a period in his life he now says he has overcome. Sasa mimi nimeomba sitaki kurudiana na huyo mtu. Huyo mtu nilikataa na nikakataa kabisa. Lakini ningeomba tuwe rafiki yangu tu. Ambapo tu nisaidia tu. Ambapo au nipate kazi hata ya kufanyaga hapo nikule ile jasa yenye Mungu amenipea kuliko niende kule hata siwezi huko kwa sitadi ndio siwezi mtu wangu nisaidie tu nipate kazi yenyewe aliko na bibi najua sijai kuonyesha bibi. Naomi Wanjiru was Geoffrey Matheri's last victim days before he was arrested. Naomi told CaseFiles she watched as Matheri cut her skin with a knife, drained her blood into a cup and laughed at her as he gulped it down his throat. So vile alikaa akatuuliza mnaongea nini? Tukamwambia tuongee kitu. So mimi nilikuwa nimelala chini like there na udem pale kwa bed. So akakuja. Okay, sometimes nilikuwa ninasikia nimelewa. Then inaisha like 2 minutes. Then inarudi.
So wakati inaisha, naona ule msichana mwingine ana scream, but si ile sana. Alikuwa anamuuma kabisa, unaona ametoa nyama. Then anakuja ananidunga na kisu, so akinidunga damu inaruka. Then anaweka kwa kikombe. Kulikuwa na kikombe ya yellow ya mabati, anaweka, so hapo pakikauka anadunga pengine. So anauma ule msichana, anakula, then anakunywa damu. It's like vile mtu anaweza kula maybe tuseme mkate na chai. Naomi had told CaseFiles she was stuck with Matheri in the same house for weeks as he went about his blood drinking spree in Naivasha town. Ananitoa damu na syringe. Akitoa anaweka kwa chupa. Akaweka kwa chupa ya soda. Like chupa 3. Then usiku kabisa anatoka nazo anaenda. Naomi managed to free herself from the self-confessed serial kidnapper at the time in a dramatic dash for life. Naomi is leading a quiet life in Naivasha town, and the news of Matheri being released from prison got her relatives worried, as this man who put their own through hell and back, now a changed man. Ndio mavitu nikuwa nimeweko. Unaona? Na nimeomba Mungu asaidie, si kubela. Unajua saa nyingine inaweza kuwa hata ni ugonjwa. Ambapo unaweza fanya kitu baadaye unakuja gai yenyewe nilifanya na si kupenda yako labda, unaona? Sasa God nisamehe tu, na hata huyo Naomi ajue Mungu ambariki hata watoto wake, na asikuwa na uoga, na mimi nimemuomba msamaha. Matheri spends most of his time in a city market carrying out menial jobs as he tries to get back into society that has for a long time wanted nothing to do with him or his past. They call him a vampire, they call him a killer, not because they have any evidence, but because they saw it on the media. And therefore, I think it would be fair to give him a chance, and as you're doing today, let us hear his story in a more positive way and get the true story out there. This man is sick, number one, and he really deserved to be given a chance, just like all of us. The new Matheri wants to get back to a different life, one that has evaded him for close to 10 years now. For his victims, they might never know what exactly drove this one-time sweet child into a man who will confess into killing and drinking human blood. For the man of the cloth, who found himself at the center of the vampire's story, his side of events has still left many unanswered questions. Why did Matheri drag him into his blood-drinking confessions? For Matheri's victims, his presence and the fact that he is now a free man still terrifies them years later. Apart from Miriam Mwerim, whose body was discovered buried in Matheri's house, the mystery surrounding her disappearance and subsequent murder still remains that a mystery. Matheri, now a free man, still believes he was a man under instructions to maim and kill his victims, but those who have spent time with him maintain he is a man with a mental condition. For now, Geoffrey Matheri alias Fongo is not the mean, morbid-looking individual he was 10 years ago, but a man trying to disappear into a society hoping for the best from the same society that nearly killed him on the streets of Naivasha. Ambapo hata saa hii nampenda Mungu, hata saa hii hata nikilala ni lazima niombe, na ninaomba mpaka nikiambia wanisamehe, hata kama hatujaiona hivi kwa watu hivi wanisamehe. Kitu ya kwanza kama raia wanataka wajue mtu amekelekisa, lazima tukuje hapa kama hivyo baba umeniita ndio. Sasa unajua kama hatungekutana si wangejua. Lakini veja hapa saa hii watajua nimerekebika saa hii. Geoffrey Matheri alias Fongo is a free man somewhere out here. Is it possible that Geoffrey Matheri was a sick man when he was narrating his story to the media, just like the self-confessed serial killer Philip Onyancha? Matheri is now a free man. This man is living in a town near you, not like a cannibal or a vampire, but an ordinary Kenyan.
CaseFiles. Matheri is back. It is now a case closed. Denison Sarigo for CaseFiles.